ஹலோ காய்ஸ், நான் தான் கேசம். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு எப்படி பூட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வந்துட்டு நம்ம பவர் ஐஸ்வெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். ஸோ மேலே ஐ பட்டன்லேயும் லிங்க் கொடுக்குறேன், போயிட்டு பாருங்கள். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம ரூஃபஸை வச்சு வந்துட்டு எப்படி பூட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே காய்ஸ், நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த ரூஃபஸ் வேணும். ஸோ அதுக்கான டவுன்லோட் லிங்க் வந்துட்டு நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஒரு 4-3 MB தான் வரும். ஸோ நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதை ஓப்பன் பண்ணுங்கள். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு இந்த பென்ட்ரைவ் 8GB பென்ட்ரைவ் பூட் அதில் தான் பூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதில் வந்துட்டு 8GB பென்ட்ரைவ் காட்டுது. நீங்கள் அதை இன்புட் பண்ணால் ஆட்டோவாகவே காட்டும். ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அந்த செலக்டை தொட்டிங்கன்னா வந்துட்டு ISO ஃபைல் இருக்கணும். ஸோ நான் வந்து இந்த Windows 10, ஸோ அதில் நான் வந்துட்டு இந்த Windows 10 செலக்ட் பண்ணி ஓகே பண்ணுறேன். ஓகே பண்ணதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறமா ஓகே, மறுபடியும் ஓகே பண்ணிடுங்க. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது வந்துட்டு இப்படி ஒரு 10 இல்லைனா ஒரு 15 நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களோட மிஷின் ஸ்பீடை பொறுத்து வந்துட்டு அது பூடாகி முடிஞ்சிடும். ஸோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள்.
ஓகே, உங்களோட அந்த பூட் ஆனது வந்துட்டு 100% ஆனதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஸ்டார்ட் அப்புறம் கேன்சல்னு க்ளோஸ்ன்னு காட்டும். ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு க்ளோஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள். க்ளோஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்துட்டு உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள். நான் வந்துட்டு என்ன 8GB பென்ட்ரைவில் தான் பூட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ பார்த்தா விளங்கும், நான் ஆல்ரெடியாக பூட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை ரைட் கிளிக் பண்ணி இஜெக்ட் அதை கொடுத்து சேஃபாக வந்துட்டு இஜெக்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ எவ்வளோ தாங்க ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டெக் வீடியோஸ் வேணாலும் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். பை கைஸ்.